Okay, baliniza mu video number 3. Video number 3 tandikidde main.xml. So bw'oba twala video 1 and 2 nkola commending osookoddeyo zirabe, otherwise bwetukola mweno number 3 noyinza obitabitegeera. So wetwakomye tuba tugenda ku addingako ka progress bar whereby nga page weba loading oba osobola okukalaba. Ng'ekiri nti tuli mu relative view. Sorry, I cannot pronounce that word. Relative view. So ejja kuba esobola okukateekawo ka progress bar nga tetufunye obuzibu. Wenyiga waggulu wano nenga ku visual designer whereby byetuli ku editing otubirengerako, nenyiga ku top wano waliwo wali bu dot obusatu nemutapingako, nenyiga ku relative view nga add inside, nenyiga ku view ne scrolling wansi. Waliwo za mirundi mingi nnyo progress bar, waliwo eno za mirundi mingi nnyo, naye basically gyenjagala yene moving from left, eno gyenjagala. Okay, so ngitapingako butapinzi neryoka as you can see. Bwenvaayo wano ku designer nsobola ogirengera nti eri waggulu wano up here, so ogirengera. So nina okujja editingamu akatonotono, ziramu nenyiga ku option buttons ziri waggulu esatu, nenjitapingako nti progress bar. Sorry, okay, nenjiwa ID egyetaaga, so nenjitapingako neera. Nzija wano ku layout, width and height. Kati height bwe buwanvu, width bwe bugazi. Njagala obugazi benge emala yetuukira ddala ku side eri, so nyiga match parent as you can see. Yine emazeeyo waggulu naate teri kutambula, so nenzamu nenjitapingako progress bar. Maybe ku bottom, no, yino neno indeterminate true, whereby so kujja enabling okubanga always loading, eri mu loading state. So nenziramu neera nenjitapingako, ndi ddala wansi ku bottom wasemba waliwo visibility. So page ya app waffe etandika na loading, so nenda kiteeka mu visible nga app elaze error. Tujja kugikola ki, tugenda kuba tukabuzawo ka progress bar bwe app emaze elaze error obanga emaze loading. Naye ngeri ku loading akagenda kubeerawo, bwenalaga error gundi ejja kusigalawo. Bwenalaga error load button egenda kukomawo ate ko kabule. So tunanyika ku load button ate ko tukakomyewo. Kati awo katugende mu main activity, which I believe is sliding off to the right. On main activity, as always, osoka no creating an instance yayo. Ojana waggulu enter these instances and a few moments later. Main activity tumaliza okuteeka progress bar instance yayo, so ngikolinze class ya progress bar. Okay, na wano nendoadingawo progress bar nengikolingako ID yayo. So linnya lyangiwadde liri load bar nga bulirengera waggulu waneno load bar. So nenjirako comment ya loading progress bar called ID. Okay, kati ki ekiddako wano ku page nga yakatandika progress bar inabeera visible, awo sigikwatako. Wano ku page nga eraze error progress bar inovaawo. So entapinga nzako load dot set v visibility, nzako kigambo v with a capital V. Sorry, load bar badde kimazeeyo, load bar like so. Nenyigawo omala load bar nasizeko visibility, nyiga ku visibility. Wano page ngeraze error, teekawo gone. Basaagala page ekole ki, progress bar erabike nga gundi emaze. Okay, Later. Okay, ka loading bar mbadde n'okuwandiika kigambo visibility, so zo kitereeza.
Okay, kati page wenaamala okuloadinga, bwesooka okuloadinga, wait, on page start progress bar egenda kuba egenze. Progress bar egenda kuba egenze ne pencil egenda kuba ligenze. Naye ate wano ku progress nga eraze error, progress bar egenda kubeera visible. Nedda progress bar erina okuba nga teriiwo olwansonga page eba teri ku loading eba eraze error. Naye ate pencil reloading nga lijja sigalawo. Okay, kati pose n'ekirala page weba emaliriza. Okay, kampestingewo code ya page weba emaliriza. Abadde namaze dda ogiwandiika aside, so yino wano on page reload bar nga page emaze okulaga load bay genda kyobola kuliko gone, then ne loading button naye eba erina okugenda, eba terina kulabika. So ku page wemaliriza okuloadinga ka progress bar kaba tekaliiwo ne reload button eba teriiwo. Okay, kati tugambe nti page eganya okuloadinga, reload button yene eddamu etya okureloadinga URL gye tubadde tutaddemu, then okuddamu okurefreshinga page neddamu noloadinga upya website. Awo nsobola okudefininga epensa linosikako zijje waggulu wano, I think zijje waggulu wano kwe tuyitira epensa. Of course banno dikolinga on click ki, so just pause nditeekeko function eyo then nkomewo. Okay, wemumaliza code nga implementinga methods. Okay, kati wano nga maze okunyiga ku nga page maze okugaana okuloadinga for some reason oba internet data tekuli oba ekintu kyonna kyonna page maze eganya loadinga. Wano eno njagala nteekeko ka text aka reloadinga page nga ngepensa ngabise reloadinga page. Okay, so kati wano nyigamu okay web yaffe yino web dot reload. Yes, it is in plain text dot reload. Okay, dot reload kati bwena nyigako page ejja kubeera reloaded. So kiba kyamakulu nnyo nentekawo ne katosi message make text nengawo this comma semicolon page reloaded, page reload semicolon nenyigawera tosi gawo toast, sorry, yeah, toast. Nateekawo toast message capital T dot set long obudde bwalina okulwawo ndabe short teekawo ku to put a short closing nindikako dot show. Bwe sitateekako kano kagambo show eba tejja kulaga, so dot show semicolon nezisembayo. Bwena njiga ku reload ejja kulaga bwetyo. Okay, so no this njijjawo kasite ndaga error bwetyo, no this njijjawo ntekawo get application context or get application like so. Kifixinga error eyo. Awo mba nsolovinze eki page okureloadinga. So pose n'ekirala
page yaffe eno bweba kale olodinze page negenda ku next page, negenda ku page eddako katugeze nga ku Facebook nonyigawo chattingira ne mikwano gyo nubako gonyize mukwano gwo noyogera naye kyogedde kati onyiga ku mabega app yaffe kyeba tejja kikola eba ejja kukola ki ejja kuclosinga buclosinzi. So ekino kyoba no ki implementinga wansi wano, so nzijja wano wansi zino closed brackets zisembayo nenyiga kwene eri wakati nenyigawo on place baka need to create a function on back plate wano nze pensa lya back. Okay, kati wano nyiga if web dot can one dot can go back bwekiba kituufu nga website esobola okuddayo emabega ng'ekubyetinze kati tuyinza okuyita history otekawo squiggle brackets kati kitwandika eno kyo kiba kijja okulwaninga bweba nginasobola okuddayo. If website cannot go back, if can go back ngolengo nje pensa ya back nesobola okuddayo back nga web linya najwale nchoti web to go back and of course we have an else statement what is kuddayo back else what is sobolayo awe quitting. Okay, naye for now tugambe ku quitting but later tujja teekawo boli awo ka yes or no bonyiga ku no nge quitting bonyiga ku yes nge quitting nge app ejigalawo. Okay, mpazi ne ate nerabidde on page start on page start one progress bar actually no kubanga eri visible on page start nga app etandise progress bar no kubanga eri visible, so nangi settings ku visible wano. Ate button ne pensa lino kubanga ligenze lino kubanga li gone on receive error 1 progress bar ino kubanga eri gone nga bwe tugirengera nene ino kubanga egenze. Okay, naye ate nga yo reload button eri ku visible ng'erabika. Okay, so yeah, making sure nti ebintu bino tobi confusing olwasonga bisobola okubuzaabuza. Okay, pose n'ekirala main activity asooka njigendeko main activity progress bar ino gisettingako visibility to visible, then ne reload button nayo no gisettingako visibility to visible nga bwogirengera nene. Nti progress bar ino settingako visibility to visible ne reload button nayo no gisettingako visibility to visible. Okay, nga by default biba visible. So yeah, inateka source code ino wansi mu description ozi ne codes zino ngenda ziteka mu description zino zenzenga pastinga musobola okuzitegera bulungi. So yeah, kyekyo tusinkane mu video eberezeeko banange. Ndoza mu video eberezeeko ngenda kujjawo ka progress ka toolbar waggulu awo ngi making a full screen then ngiteke mu ne functions endala. So see you in the next video. Bye for now.